Honorable Minister of Finance and Economic Development, Honorable Professor Muturi, as represented by the Permanent Secretary in the Ministry of Finance and Economic Development, Mr. George Guamatanga, the Minister of Public Service, Labor and Social Welfare, Professor Paul Mavima, the Minister in my office, Brigadier General Swangumuzi Kumaro, Chairman of the Public Service Commission, Dr. Vincent Hungwe, Secretary in my office, Major General Chanakira, and the Chief of Staff in my office, Major General Gray Mashava, members of the media, ladies and gentlemen, a very good afternoon to you all. Ladies and gentlemen, access to health care is one of the most important non-monetary benefits extended by the government to its employees. This benefit is extended through Premier Service Medical Aid Society, PSMAS, which was started in 1930 by civil servants under the name Public Service Medical Aid Society. The core business of PSMAS is therefore to service the health needs of civil servants. Government supports each employee who chooses to become a member of PSMAS by paying 80% of his or her subscription to the society. An amount of US dollars, $5 million equivalent to a month is paid by government as employer contributions to PSMAS. This translates to US dollars, $60 million eventually annually, equivalent annually. In view of the size of that commitment to the welfare of its workers, government has a weight responsibility to ensure that PSMAS continues to attend effectively to its core business of providing unimpeded access to health care for its workers, the majority of whom are public sector workers. For this reason, government maintains active contact with PSMAS to ensure that the significant outlay made from national treasury is to guarantee efficient and effective health care services are availed when needed. From time to time, PSMAS draws the attention of government to changes in the environment in which it operates, particularly as it pertains to changes in consultation fees and other health care tariffs that may necessitate adjustments in subscription rates.
Recently, the attention of government was drawn to serious challenges being faced by its employees when they seek medical attention on the strength of their PISMAS membership cards. In many instances, service providers are refusing to honor the card, citing non-payment of claims by submitted to PISMAS. This has resulted in members being required to make payments upfront, often in foreign currency. Where PISMAS medical aid cards are accepted, significant core payments are also required, both in respect of consultation fees and the purchase of prescription drugs. PISMAS has since confirmed to government that the society has accumulated significant debts with service providers. Concerned about the failure by employees to access health services posed by this situation, government urged PISMAS to use a significant proportion of the money from the National Treasury to retire the debt owed by the service providers in order to restore the integrity of the PISMAS medical aid card used by employees to access health services. The restoration of trust will also remove the distress caused by huge shortfalls to service providers that would require civil servants to find the money for core payments. In further engagements, government sought information from PISMAS as well as from Premier Service Medical Investments, PSMI, the arm through which PISMAS provides direct health care to members through its hospitals, clinics, laboratories, and pharmacies, on the amounts required on a monthly basis to provide health care to its members. In addition, the amounts would be used to pay their employees and to purchase medical drugs. Government is committed additional financial resources on a monthly basis to ensure the viability of PISMAS and PSMI to deliver on their core mandate. The funds are targeted to retire the debt to PISMAS, to PSMI, and other third-party service providers. This will, in turn, restore the confidence of service providers in PISMAS, and it would also benefit government employees and their dependents. Government remains committed in ensuring that PISMAS and PSMI remain viable because these institutions are key to the health of its workforce. The government will therefore take measures to support PISMAS and PSMI, and this will place PISMAS in a position where its word will be respected by service providers as it negotiates the restructuring of its debt. Government remains concerned by some wild assertions that have been made in some quarters about its intention with regard to PISMAS.
as the major stakeholder, which with its employees provides over 90%, and I repeat, 90% of the total funding of, to Pismas society, it is not crowded out by other preoccupations that do not contribute to the core mandate of the society. Cases in point include investment in microfinance, the buying and selling of gold, extending the society beyond our borders, and creating additional institutions that draw funds from the society's core business of health care service provision. This is the position of government as a whole and not by isolated components of government. The position of the government is to support Pismas and PSMI as they concentrate solely on their core business by providing health care to members. The regulator of medical aid societies has informed both government and the Pismas board that he has ordered a forensic audit of Pismas in order to satisfy himself that the society is operating properly and in keeping with its mandate. While awaiting the outcome of that audit, government will continue to support Pismas in order to enhance its ability to provide health care, maintain credibility with service providers, and in the process ensure that its workers get access to health care, to health care services. That support will extend to PSMI to pay its workforce and procure adequate medical drugs constantly. The Second Republic takes this opportunity to assure its workforce that government support for their health care needs remains intact and unwavering. In addition, effective measures have been and will continue to be undertaken to secure the character and viability of Pismas, which most of them depend on for health care services. I thank you. Thank you, Honorable Vice President. ZBC was asking if it is possible to have just a summary in Shona. Summary in Shona? Just the major highlights in Shona. Chandinoda kuti ndiudze mhomho yeZimbabwe kumativi mana ose enyika ndikwe kuti hurumende yavo inokoshesa utano kuvashandi vayo. Zvinoreva ndezvekuti vashandi vehurumende vakakosha kuti zvinhu zvifambe, saka utano hwavo chinhu chikuru. Vamwe vangade kuziva kuti
iyo nyaya yeutano yekuchengetedza kweutano uku kwakatanga rini? Kwakatange makareyo hurumende dzichiridzana naSmith. I think yakanga iri nguva yana Lord Malvern, Charles Huggins, 1930. Apo vashandi vehurumende vakaita kabumbiro kavo kana katingati kasociety muchirumbi, vachibhadhara mari. Hurumende ndokuzozviona kuti inga vanhu ava vanotishandira nomubva varamba vachiisa mari, zvoreva kuti mushandi akanga akuisa mari shoma, hurumende yakuisa yakawanda. Naizvozvo ndozvatakasvika tichisikutora tichiita zvokuti ikozvo takati tinosvika pakuisa mari dzinokwana kuita mamiliyoni 5 pamwedzi wega wega, zvigosvika kumamiliyoni 6 pagore. Pamari yatinobvisa iyi tinge tichibvisa 100 muzana rega rega. Zvazvinenge zvichireva ndezvekuti uyu mushandi anongobvisa 200, hurumende yobvisa 100 mababatisisa ipapo. Kureva kuti hurumende iri kukudza kusimba nekugara kwakanaka kwevashandi vayo. Saka zvazetika apa nekufamba kwenguva kwakazotorwa kwakazoitwa chimwe bazi rakabva muPeacemas muya ndokuenda kuPSMI yakunzi toda kuti tiite homwe dikure, tiite mainvestments. Zvimwe kutsvaga kwacho kwemari kwacho kwakabva kwayambuka Zambezi nobva kwaenda kumhiri. Asi vana kana voenda kuzvipatara nekumaklinika vanosvika uyu obata kuti kadhi rakwera mari haikwani, tinongokurapa chete bedzi kana pemazana 5 muzana rega rega, kana pemazana 3 muzana rega rega. Iyi inenge yasarira iyi unofanira kutipa uri muso. Vamobva vada kuchemera kutsvaga mari dzekunze. Munhu anenge achitambudzika ipapa haana kana chekubata homwe dzakaboka. Cheuvira hapana, mari yacho unzi unoitsvaga. Zvino izvo kwakaita kunyunyuta. Isu basa redu ndere kuona kuti vanhu vedu vanogara mune rakanaka, vanyunyute. Takanzwa kunyunyuta uku. Isu tinobvisa pandataura paya kuti pananga achitaura kuti tinobvisa 100 kupa kumushandi wedu wega wega. Asi tikazotora society yese iyi, hurumende inobvisa 100 muzana rega rega. Zvoreva kuti 10 chete rezvikamu mashare, anonzi mashare pachirungu, ndo anotorwawo nevamwe vanhu vasiri vashandi muhurumende. Saka hurumende ndio inobvisa mari yakawanda. Saka munhu anepa ari kubvisa pakuru ndiye anotaura kuti ndiye anorwadziwa. Handiti kuti chiri kumbotora chago chii chanetsa
Saka mukuru anoona nezvekuona kuti mari idzi dziri kushandiswa zvakanaka here, zvinofamba, hakuna kunyuta. Vanonzi maregulator pachirungu vari murume akanzwawo chichemo ichi. Vamwewo vakanga ivo pachavo vakanga vachirwadziwa vakatorawo chichemo chavo vakati nai chiko chataakuitirwa kwese kwatiri kufamba ndozvatiri kusangana nazvo izvi. Saka uyu akabva ati kana yakadaro ndotoita forensic science, ndotoita forensic investigations, zviri scientific ka pakutsvaga kuona kuti zvinhu zviri kufamba nenzira yakanaka here, zviri mugwara rakanaka here. Kana zviri kufamba mugwara rakanaka poonekwa kuti pari kuenda pakapashikanganisika ndopapi pogadziriswa. Isu sehurumende tiri kuti izvo havari kuita havo mainvestigations avo, asi isu tinoramba takamirira nevashandi vedu tichivabatsira kusvikira izvi zvinhu zvaitika izvi. Nekuti mukati umu munenge maane mahunga, hapana vanoda kugara pamabhenji anoti asabayiwa nezvipikiri anongosimuka achingotaura nenyaya nemutu yaasina kumbonzwa. Ndiyo nyaya iripo iyi, mainzwa. Ndatenda hangu.